Welcome to Spanish with Phrases. In this video, you're going to learn how to create sentences in Spanish. Are you ready? Let's get started. To say, he is, él está. Él está. Él está. How do you say, he is, él está? Eating, comiendo, comiendo, comiendo. How do you say eating, comiendo? So, how would you say he is eating? Él está comiendo. Él está comiendo. I woke. Yo desperté. Yo desperté. Yo desperté. How do you say I woke? Yo desperté. From a dream. De un sueño. De un sueño. De un sueño. How do you say from a dream? De un sueño. So, how would you say I woke from a dream? Yo desperté de un sueño. Yo desperté de un sueño. Who is? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? How do you say who is? ¿Quién es? Your teacher, tu profesor. Tu profesor. Tu profesor. How do you say your teacher? Tu profesor. So, how would you say who is your teacher? And you can say ¿quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? What's the name? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? How do you say what's the name? ¿Cuál es el nombre? Of the river, de ese río. De ese río. De ese río. How do you say of the river? De ese río. So, how would you say what is the name of the river? ¿Cuál es el nombre de ese río? ¿Cuál es el nombre de ese río? English is. El inglés es. El inglés es. El inglés es. How do you say English is? El inglés es. Easy to learn. Fácil de aprender. Fácil de aprender. Fácil de aprender. How do you say easy to learn? Fácil de aprender. So, how would you say English is easy to learn? And you can say el inglés es fácil de aprender.
El inglés es fácil de aprender. Now I'm. Ahora estoy. Ahora estoy. Ahora estoy. How do you say now I'm? Ahora estoy. Free, libre. 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 How do you say free? Libre. So, how would you say now I'm free? Ahora estoy libre. Ahora estoy libre. She is. Ella es. Ella es. Ella es. How do you say she is? Ella es. Awkward. Torpe. 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 How do you say awkward? Torpe. So, how would you say she is awkward? And you can say ella es torpe. Ella es torpe. Were you? ¿Estabas tú? ¿Estabas tú? ¿Estabas tú? How do you say were you? ¿Estabas tú? Busy yesterday. Ocupado ayer. Ocupado ayer. Ocupado ayer. How do you say busy yesterday? Ocupado ayer. So, how would you say were you busy yesterday? ¿Estabas tú ocupado ayer? ¿Estabas tú ocupado ayer? I can't stand. No puedo soportar. No puedo soportar. No puedo soportar. How do you say I can't stand? No puedo soportar. The noise. El ruido. El ruido. El ruido. How do you say the noise? El ruido. So, how would you say I can't stand the noise? No puedo soportar el ruido. No puedo soportar el ruido. Why don't you come? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? How do you say, why don't you come? ¿Por qué no vienes? With me, conmigo. 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 How do you say with me? Conmigo. So, how would you say, why don't you come with me?
And you can say, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? Alright, now it's quiz time. I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right. Most important here is you to practice your Spanish. Are you ready? Let's do it. How do you say in Spanish, he is eating? Él está comiendo. Él está comiendo. I woke from a dream. Yo desperté de un sueño. Yo desperté de un sueño. Who's your teacher? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? What is the name of the river? ¿Cuál es el nombre de ese río? ¿Cuál es el nombre de ese río? English is easy to learn. El inglés es fácil de aprender. El inglés es fácil de aprender. Now I'm free. Ahora estoy libre. Ahora estoy libre. She's awkward. Ella es torpe. Ella es torpe. Were you busy yesterday? ¿Estabas tú ocupado ayer? ¿Estabas tú ocupado ayer? I can't stand the noise. No puedo soportar el ruido. No puedo soportar el ruido. Why don't you come with me? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? Alright, that's it. How many sentences you got right? Write in the comment section. I hope you like it. Subscribe to this channel and I see you next.